5 years ago, I had a student named Remy Foussard who comes from Casablanca, Morocco. And after he graduated, he approached me about an activity he'd been involved with known as the Bridge Initiative. Le Bridge Initiative est né en 2013 avec Omar El Jamali et on a décidé de créer une structure qui permettrait l'échange entre des artistes de différents bagages culturels, artistiques et professionnels. And the goal of the Bridge Initiative is to essentially bring cultures together. La raison pour laquelle on a choisi John, c'est parce qu'il y a une forte présence de la musique métal au Maroc. Il y a une scène, elle existe. Bien qu'elle est critiquée, bien que des fois c'est pas facile, qu'il y ait des concerts qui se passent, mais elle existe. John, lui, par contre, il avait un son qui était beaucoup plus ouvert. Lui, là, parce que il est très influencé du rock classique, de la country, du blues, du funk. Et il est très progressif dans son jeu, mais plutôt rock contemporain. On s'est dit que ce serait une opportunité d'ouvrir un peu les esprits dans une autre approche. En fait. Travaillé avec Asdin et Ali pendant 4 jours de façon très intense et on a pu permettre une résidence artistique pour la première fois entre un artiste de haut niveau des États-Unis et des artistes marocains, mais cette fois-ci dans une résidence de rock contemporain type guitare héros. So when Remy contacted me about doing this trip, one of the things he asked me to do is to play some concerts, playing with local musicians. And so we talked about it a little bit. And I put together some resources to make the music available both as recorded music and as written music to try to make the job as easy as possible. Then Remy traveled out to Casablanca early and rehearsed with some of the local musicians so that when I came in, we could just go ahead and start playing. فهاد ليكسبيريونس كيف كنت كنقول لكم ما كناش عارفين جون فين شكون هو بيان سور حتى صيفطوا لنا المرسوات باش نبداو نسمعوا لهم نبداو نتاكليماطاو مع داك البلاي ليست ديالو و فاش سمعنا في الحقيقه جات هذيك التنكره ديال بلاتي حنا واش غنقدروا نيت على هذا الشيء ولا ما نقدروش عليه حيت انا بيرسونيلمون ما نهضرش على عالي ولكن نهضر في بلاصه راسي ما عنديش مع البروغريسيف ماشي ما عمر ما كان عندي هذاك الميلان للبروغريسيف انا بلوس الميتال المدرسه الكبيره ولكن البروغريسيف كان كيجيني ديما موسيقى تري انتيليكتواليزي وما عمري ما كنت كنتسوق لها ولا ميم با كنت كندير هذاك المجهود تاع نفهمها دونك دوكو بديت لا سيسيون ديال ليكوت بديت كنحاول نديشيفري المرسوات وداك الشيء صراحه كان ديال بصح صعيب مي صعيب باقي كنقول لك حد الان واخا لعبنا الكونسيرات في اللعيبات باقي صعيب سالينا داك اللعيبات اونفا لا سيسيون الاولى ديال ليكوت دازت جا جون فين تما بدينا لا ريزيدونس ارتستيك ديال بصح بدينا لا ريزيدونس بدات الخدمه تاع 6 سوايع في النهار كل نهار تما بدا كيبان الديفو بدينا كنبانو على حقيقتنا حتى هذيك الساعه بحال كتحط القرايه بحال بلوك ديال لانيج مع بلوك ديال العافيه والكلاش Some of the reactions were funny. The drummer in particular, Hasdim, the first thing he said to me was, Why did you write the music so hard? And I didn't necessarily mean to do that.
kind of how I do things. I hear music a certain way, and then I want to, hear it played a certain way. So, we work until it sounds the way that we want it to. Unfortunately, we may have worked for a year or so to try to be able to play the music, but then Hasdim, the drummer, has to recreate that in less than a week. So both he and Ali, the bass player, really had their work cut out for them. But I know that Remy came out and worked with them quite a bit, and he was really well versed in the music before he came out. So I was thrilled with the result. But in the middle of that, one of the songs that we played was a song called Knee Jerk Reaction, which has a 6/8 time signature. Now, 6/8 time signature is really common or commonly used in traditional Moroccan music. So we were experimenting around with some things, and and Ali, the drummer, Hasdim, the drummer, basically said, hey, what about this Moroccan thing? And then he played this really cool 6/8 Morocco drum beat. So as soon as I heard it, I knew that we had to incorporate it. Yeah. Ils sont partis sur une cadence marocaine. Et John, il a fait, ça sonne bien ça. Faut continuer à le développer. Après, فاش كتبدا tu prends conscience de داكشي اللي كتلعب وشنو كتلعب وشنو كدير، ما كيبقاش نفس اللعيبه. حتى في ليكوت كتبدل، لا فيزيون ديالك على الموسيقى كتبدل. اي سي لا وبدا كلشي، بدا الطرز. وفاش بدا الطرز سالا بخير، حقا ما كان لا ديفو لا والو. سيتي اون اكسبيريونس اللي واعره، très instructif العالي. Comme voilà, justement, la prise d'initiative, c'est ça, c'est des collaborations. Après, ça enrichit, c'est extrêmement enrichissant, puisqu'avec les artistes, par exemple, comme au cas de Ali ou Hasdim, ils jouent dans des formations régulières, ils ont la manière de travailler. Des projets comme ça qui viennent, ça change des fois. Tu remets à zéro ta manière de travailler, de voir les choses, tu casses complètement aussi cette routine. Donc ça permet d'avoir des fois un autre regard, un pan de plusieurs. Je pense que c'est extrêmement enrichissant. J'imagine aussi pour l'autre côté, pour John, pour Rémi, c'est aussi de venir, de changer un peu de contexte. Mis à part ça, on a voulu connecter au niveau de l'éducation, c'est partie du projet, vu que le projet initiative c'est un projet éducatif.
Donc on a offert ce qui n'existe pratiquement pas ici, ce sont des masterclass, des séminaires de haut niveau avec des personnes qui sont qualifiées et qui ont beaucoup d'années d'expérience, comme John Finn. Et on a passé 3 jours magnifiques à Coda, Casablanca Music Center, à proposer à organiser des ateliers d'enregistrement, pouvoir introduire les musiciens à l'enregistrement et surtout principalement à la prise du son de studio pour les guitares. Comme ça, les musiciens apprennent à être prêts, à faire leur propre maquette, mais aussi des masterclass de guitare où John a pu parler de certains concepts qu'il applique lui-même à Berklee et aussi des classes d'ensemble. Et de façon surprenante, les musiciens suivaient vraiment ça. Ils y arrivaient, ils comprenaient tout, même si c'était en anglais, et expliqué de façon simple. Il y avait vraiment eu un impact dans le sens que les gens ont vraiment su commencer à prendre des notes, ils ont commencé à travailler les plans, à être inspirés. Et dès qu'on commençait à travailler que dans des situations de groupe avec John, à chaque fois, il y avait toujours un progrès net. Donc grâce à ça, on a pu apporter un soutien de ce niveau-là. Okay. Now, here's a place where you want to be careful. Okay? Because here's what it sounds like if you just focus on the scale. 3, 4, 1. 1. Travel, one of the things I look for, one of the things I'm always interested in is, first of all, what is the local land like? What's the landscaping like? What kind of houses do people live in? You know, how do people interact with each other? What's the food like? What are the people like? And you know, I don't think I've gone any place where I felt unwelcome, you know, but here in Morocco, one of the things that really stood out was how nice everybody was to me, and they were genuine about it. It wasn't like being a fake, artificial, oh, it's nice to have you. It's like everybody I met seemed to genuinely like me for who I am. You know, all of the musicians that I heard play all had something really special to bring to the table, which I thought was cool. Yeah, metal is much more prevalent here than I had any idea about. You know, and I think one of the most interesting things I heard was some of the traditional Moroccan music themes mixed in with metal. You know, one thing that really impressed me was that everybody who I saw perform, you know, really seemed to be performing because they love to play music, and not because they're trying to be popular. You know, I mean that's something that happens a lot in the States too. Is that, you know, people take instruments up just for the sole purpose of trying to be popular among their friends. You know, and they don't care about being very good at it. All they care about is being popular with their friends. So that has an impact on the quality of music. I'll be leaving Morocco tomorrow, and I know that one of the things that I plan to do when I go home is investigate more of the traditional music of Morocco. Okay. You know, we went to those shops a couple of days ago. We went to those shops a couple of days ago in Marrakech, and there was the guys who were doing the snake charming routines, you know, and they've got right, and then they've got the snake, and they've got the horn. What's that instrument called? It's an Arabic flute. Right? It's a charming flute. Yeah, it's kind of a German flute. You know, the stuff that the guy was playing, it was like, you know, I was less interested in the snake than his flute playing. You know, although I was quite aware of the snake. Of course. And he's motioning me to come over, and it's like, here, come look on the snake. I'm like, no, snake. And there's a guy, of course, there's a guy next to him, you know, with a monkey.
you know, and he wants the monkey to climb on my shoulder. And I'm like, no, no monkey, no snake. No, thanks. It's good to see. I'm a little too American for that. Enough for me. Exactly. I am funky. I'm a funky guy. Voilà, venez, venez. One picture. Slower? Yeah. You said 85. Yes. Yeah, probably did. No, I know I did. I just didn't know. Yeah. That rocks.